अभी तो पार्टी शुरू हो गई है। बोलो रोमिल भाई। શું કરશું? તાજી 1 મિનિટ ઉભા રહો. હેલો રોમિલ, એલાઉ કરી નાખ્યું મલ્ટીપલ ને? તમે થાવ છો? આવું જોઈન થઈ જ રહ્યું છું, પણ મારું થાય છે તમે ચાલુ 1 જ મિનિટ ઉભા રહો. મારી જો લિંક નથી યાર, મારે લિંક સેન્ડ કરવી પડશે ખાલી, બાકી હું જોઈન થઈ જાઉં. હું ચાલુ કરું છું. હા કરો ને, વાંધો. સ્ટાર્ટ કરી દો રોમિલભાઈ. ઓકે. ફેકલ્ટી ને રોમિલભાઈ સ્ટાર્ટ કરી દો, ફેકલ્ટી જોઈન થયેલા જ છે. એમનો ઓડિયો છે એ તો થઈ જશે, તમે કરશો ને એટલે આવી જ જશે વિડિયો મોડમાં, ચિંતા ના કરો. ઓકે. સ્ટાર્ટ કરી દો, વાંધો નહીં. હા. Good evening to all. I welcome to the faculty Dilip Jagad ji, Deputy Convener CA B K Chadva, Deputy Convener CA Chintan Thakkar, and all participants in the 35 study circle meeting for the topics of basic of IBC and opportunity in this field. Now I request CA Chintan Thakkar for the opening remarks of today's seminar. Good evening, everyone. IBC, very emerging area of practice, and honestly speaking, I am. Chintan में आवाज नहीं आता. Good evening, everyone, and good evening, Dilip sir. It is a very wonderful opportunity for all the members of Gandhinagar CP Study Circle to interact with you on the subject of IBC. Honestly speaking, I myself I am not much aware of the provisions of the IBC and the applicability of the same. So I am pretty sure that every member of our CP Study Circle will be advantageous in attending your lecture and will be getting a good amount of knowledge for the law. And I know you are considered to be the master of the subject, so we are lucky enough to get the opportunity for the getting your history. So with all this welcome note, I welcome you, sir, and I hand over to Romil. Thank you, Jinal bhai. Now I take an opportunity to introduce today's faculty, CA Dilip Jagad sir. Dilip Jagad sir is a partner, currently is a partner of DMK and Company Chartered Accountant. Dilip sir graduated from NM College of Commerce and Economics in 1983, and he cleared CA final exam in 1987, May 1987, and ICWA in December 1987, and starting his career with Bansi S. Mehta Company in 1988 till 1993. He has practiced in corporate structuring and handled merger and acquisition, investment banking, and joined NBFC registered with RBI, and moved to a category 1 merchant banker registered with SEBI, and also working on a project finance, private equity, merger and acquisition, due diligence, IPO, and open offer and security laws. In his professional career, he has exhaustive experience in corporate restructuring and handled scheme of amalgamation, demerger, arrangement, capital reduction, etc. under the Companies Act. He has successfully raised private equity for manufacturing companies and also handled assignment in cross-border merger and acquisition, due diligence, security laws, including right issue, takeover, GDR issue, and representation to the SEBI Act. He has become insolvency in the profession in 2017 and partner with DMK Insolvency Resolution Service LLP, and handled
CIRP liquidation, voluntary liquidation assignment under IB code 2016. Now not taking much time, I handed over the virtual Yes. CA Dilip Jagad sir. Thank you, Romil bhai. Thank you for giving my introduction, and I welcome to all. બધાનું સ્વાગત કરું છું આ સેમિનારમાં અને હોપ કે આ સેમિનાર બધાને થોડું નોલેજ આપે ઇન્સોલ્વન્સીનું. હું મારી કોશિશ કરીશ કે તમે બધાને થોડું ઇન્સોલ્વન્સીનું નોલેજ આપી શકું. જી સર. હા, રોમિલ ભાઈ, કેન આઈ શેર ધ સ્ક્રીન? Yes sir. Now, I will able to see the screen now? Yes sir. હવે આ સાઇટ પરનું બંધ કરવું છે. Okay. So, આપણે at present આજના દિવસે આપણે we are touching the basic understanding and professional opportunities under Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Okay. Now, up till now, okay, this is the index: basic introduction, overview, eligibility criteria to become insolvency professional, and opportunities for chartered accountants. I think I will થોડું ઘણું ગુજરાતી પણ બોલવાની કોશિશ કરીશ, અને this will be my first lecture in Gujarati if it is there, and bear with me મારા ગુજરાતી માટે, because I would like to whenever I speak in English in the seminar. બટ આ ગુજરાત છે તો મને લાગે છે કે યસ હું ગુજરાતીમાં બોલું તો લોકોને ગમશે અને મજા પણ આવશે. ઓકે, બિફોર IBC મીન્સ IBC કોડ 2016 માં આવ્યો, પણ એના પહેલા કયા કાયદાઓ હતા કે જેમાં ઇન્સોલ્વન્સી એટલે નાદારી અને ફાડચામાં જવાની પ્રક્રિયા એટલે લિક્વિડેશન માટે કાયદાઓ હતા. તો આના માટે કહીએ તો કે આપણે ઇન્સોલ્વન્સીનો કાયદો આવ્યો એ પહેલા કોઈ સ્પેશિયલ કાયદો નતો ઇન્સોલ્વન્સી માટેના, પણ બીજા ઘણા બધા કાયદાઓ હતા કે જેના હેઠળ ઇન્સોલ્વન્સી એટલે નાદારી અને ફાડચામાં જવાની પ્રક્રિયાઓ કરવામાં આવતી હતી. Companies Act એટલે Companies Act at present applicable is Companies Act 2013. So 1956 Act and 2013 there were provisions for insolvency. Industrial Companies Act and Recovery of Debt Due to Banks and Financial Institutions Act 1993 એટલે generally આપણે આને કહીએ છીએ DRT Act. અને ચોથો કાયદો હતો સરફેસી Act, that is Securities and Financial Reconstruction of Financial Assets and Encashment of Security Interest કાયદાનું નામ છે. તો એ કાયદો હતો 2002 માં આવેલો કે જેણે બેંકને અને NBFC કંપનીને જો કંપની પોતાની જવાબદારી ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય તો આ કાયદા હેઠળ બેંકો અને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનો પગલા લઈ શકતી હતી. તો એટલે ઇન્સોલ્વન્સીનો કાયદો નતો, પણ ઇન્સોલ્વન્સીને લગતા ઘણા કાયદાઓ હતા, બીજા કાયદાઓ હતા કે જેને કારણે કંપનીનું એટલે કે કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન ખરાબ હોય તો એ નીચે આમાં એક્શન લેવામાં આવતી હતી. Again, I'm just briefing same thing, but in more detail, to regulate the matter of insolvency and bankruptcy of individual and corporate persons, following statutes were in operation. So first, individual and partnership માટે Presidency Towns and Insolvency Act 1909 and Provincial Insolvency Act 1920. Town એટલે કે this was applicable to say Mumbai at that particular time, Chennai એટલે મદ્રાસ, દિલ્હી અને કલકત્તા એવી રીતે એપ્લિકેબલ થતું હતું, અને પ્રોવિન્શિયલ એટલે આખા ઇન્ડિયામાં લાગુ પડતું હતું. પાર્ટનરશિપ એક્ટ 1932, કંપની ધારા 1956 અને કંપનીઝ એક્ટ 2013, સિક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કંપનીઝ એક્ટ જે પહેલા જણાવ્યું 1985, રિકવરી ઓફ ડેટ DRT કાયદો જે 1993 માં અમલમાં આવ્યો, અને સરફેસી એક્ટ સિક્યુરિટાઇઝેશન એન્ડ રિકન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ એસેટ. તો આ બધા કાયદાઓનું ફ્રેમવર્ક હતું, પણ કંપનીની ખરાબ ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશનને સુધારવા માટે આ બધા કાયદાઓ હેઠળ કામ કરવામાં આવતું હતું, જેને કારણે રિઝલ્ટ આવતા ઘણું મોડું થતું હતું, અને એના માટે ઇન્સોલ્વન્સીનો કાયદો લાવવામાં આવ્યો છે. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ,
દુનિયાનું ranking, there was a ranking of India of ease of doing business, and this ranking is given by World Bank. So in 2015, ranking of India was 131 in ease of doing business. That ranking on account of introduction of insolvency code improved to 63, જે આપણી ranking world માં 63 પર પહોંચી ગઈ. અને આનો બેઝિક છે કે ભાઈ once the company is under liquidation, then how much time it takes. So initially under old act it used to take around 4 years, but under insolvency act the law says that insolvency to liquidation is to be completed within 1 year. But practical experience કહે છે કે 1 વર્ષમાં પતતું નથી. But yes, definitely period is reduced and efficiency has increased. And this ranking is still same as on 2021. Now we are going to evolution. Insolvency and bankruptcy code evolution. Insolvency and bankruptcy code, first SICA was introduced in 1985. Tiwari committee recommended it, and 1985 SICA Act was introduced. 1991 Narsian committee suggested, and that DRT Act was introduced in 1993. And Narsian committee again is constituted in 1998, and 2002 SURFACE Act was introduced. And in 2014, banking law reform committee was constituted, and that gave its first report in 2015. And on that basis, IBC code was enacted on 20th May 2016. So this is the journey of insolvency code. Now, basic ingredients of insolvency code is NCLT and NCLAT. There was a case filed by Madras Bar Association versus Union of India about NCLT, but Supreme Court gave favorable reply and NCLT were constituted. Overview of IBC code. Without wasting much time, we will overview of the IBC code. Now, basic fundamental preamble of the IBC code is that I will highlight and dive in. The insolvency and bankruptcy code recognizes the framework of insolvency resolution in India. So, India, ભારતમાં નાદારી અને નું શું કહેવાય ઇન્સોલ્વન્સી નું સોલ્યુશન કરવા માટેનો કાયદો છે. It provides mechanism for the insolvency resolution of debtors in time bound manner. Time bound manner એટલે કે એકદમ defined period માં. At present, insolvency law says that insolvency is to be resolved first in 80 days, 180 days, then extension of 90 days, and if at all not completed within 180 plus 90, that means 270 days, then maximum period is 330 days. In 330 days, you have to complete this resolution with a view to enable the maximization in time bound manner to enable maximization of the value of their assets. Asset ni value nu maximization કરવાનું means asset ને પૂર્ણપણે એનો realize કરવાનું છે with a view to promote entrepreneurship. અને આપણા જે ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે એમને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે. અવેલેબિલિટી ઓફ ક્રેડિટ સિસ્ટમમાં લોન એટલે ક્રેડિટ વધારવાની છે એન્ડ બેલેન્સ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટેક હોલ્ડર્સ. એટલે કે આની બિઝનેસની અંદર ક્રેડિટર, શેર હોલ્ડર, ગ્રાહક જે પણ છે, બેંક્સ છે, ફાઇનાન્સિયર્સ બધાનો ઇન્ટરેસ્ટ જાળવવાનું છે. So that is the main motto of this is the main motto of insolvency and bankruptcy code. એટલે જ્યારે પણ રિઝોલ્યુશન કરવાનું આવે છે કોઈ પણ કંપનીનું ત્યારે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. The insolvency code is an effort to comprehensive reform of fragmental regime of corporate insolvency framework in order to allow credit flow more freely in India and instilling faith in investors for speedy disposal of their claims. See, here they say that if the insolvency regime is properly maintained, then people will not fear about default. People will do the business in right way and maximum credit can be given. So if you consider this way, the benchmark, then the rate of credit is 4% in USA, whereas it is minimum 10% in India.
So this difference of interest rate is because of inefficiency in the system, and Insolvency Act would like to reduce this inefficiency of doing business. A court consolidates existing laws relating to insolvency and corporate entities and individuals into a single legislation. એટલે જે આપણે મેં આગળ બતાવ્યા કે સિકા એક્ટ છે, સરફેસી એક્ટ છે, ડીઆરટી છે કે પછી કંપનીઝ એક્ટ છે, એના જે બધા પ્રોવિઝન્સ છે રિલેટેડ ટુ ઇન્સોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન અને લિક્વિડેશન, એ બધા ઇન્સોલ્વન્સી એક્ટમાં લઈ લેવામાં આવ્યા છે. The court has unified the law relating to enforcement of statutory rights of creditors and streamlined the manner in which the debtor company can revive to sustain the debt without extinguishing rights of the creditors. Here મારે તમને એક important કહેવાનું છે. Up till now the regime was always debtor in control. Company was in the control. That means promoters were in control of the company. But on introduction of insolvency law, till the time company is performing well, yes, promoter or debtor is control. But the day there is a default by the company to the creditors, then creditor is controlling the company. So under insolvency law, once the company is admitted to corporate insolvency resolution process, COC, Committee of Creditors, is formed, and Committee of Creditors is the supreme. So entire control of the company goes to the COC. Now, applicability of IBC, so where applicable is there, means which entities are covered. So IBC is a consolidated enactment of various code. This code provides single window clearance system of earliest enactments. Section 238 is non-obstant clause which overrides provisions of other act. So here earlier regime, dues of government and that is government authority, that તમે તો આપણે જાણીએ છીએ કે dues of income tax department અને sales tax department or excise department or અત્યારના કેસમાં GST department, they were considered to be crown debt. So anything to be paid બીજા કોઈને પેમેન્ટ કરવા પહેલા આ લોકોને પહેલા પેમેન્ટ કરવામાં આવતું હતું, પણ ઇન્સોલ્વન્સી આ 53 of Insolvency Act says waterfall mechanism કે કંપની રિઝોલ્યુશન માં હોય, રિઝોલ્વ થતું હોય તો કેવી રીતે પેમેન્ટ કરવાનું. સો એમાં ક્રાઉન ડેટ ઓર સે આપણે ગવર્મેન્ટ ડેટ એ 5મા નંબર પર આવે છે. સિક્યોર પહેલા CRP કોસ્ટ સૌથી પહેલા આવે છે, એના પછી સિક્યોર ક્રેડિટર ફાઇનાન્શિયલ ક્રેડિટર્સ આવે છે, એના પછી અનસિક્યોર્ડ ફાઇનાન્શિયલ ક્રેડિટર આવે છે, ત્યાર સાથે વર્કમેન એન્ડ એમ્પ્લોઈઝ આવે છે, ત્યાર પછી ગવર્મેન્ટ ડેટ અને ઓપરેશનલ ક્રેડિટર આવે છે. So this is very important thing. Section 2 of the code states that the provisions of the code shall apply to the following persons. પહેલા કંપની માટે કંપનીઝ એક્ટ હતો કે પછી ડીઆરટી સિકા હતો, અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ માટે પ્રોવિન્શિયલ એક્ટ જે દેખાડેલા કીધા આગળ 1909 ઇનેક્ટ થયેલા ઈ હતા, અને પાર્ટનરશિપ માટે પાર્ટનરશિપ કાયદો હતો. પણ આ બધા કાયદાઓ નીકળી ગયા છે. આ બધા કાયદાઓ હવે ઇન્સોલન્સી એક્ટમાં આવ્યા છે. તો ઇન્સોલન્સી એક્ટ કોને કોને લાગુ થાય છે? તો કંપનીને લાગુ થાય છે. એની કંપની ગવર્ન્ડ બાય સ્પેશિયલ એક્ટ, તો કોર્પોરેટ સોસાયટી છે એને પણ લાગુ થાય છે, એલએલપી ને લાગુ થાય છે. પાર્ટનરશિપ અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એના પ્રોવિઝન્સ આવી ગયા છે, પણ હજુ પ્રમલગેટ નથી થયા. પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ અને પાર્ટનરશિપ ફર્મ જો કોર્પોરેટ ગેરંટરના ગેરંટર હોય તો એના ઇન્સોલ્વન્સીના પ્રોવિઝન આવી ગયા છે, અને આ કોડ એન્ટાયર ઇન્ડિયાને એપ્લિકેબલ છે. હું જ્યારથી કોડ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ઇન 2016, અને ત્યાર પછી because of developments there is a change in structure of the code. So eligibility of resolution applicant for submitting resolution plans bearing defaulting promoters to bid for the company, section 29A was introduced. This is a classic case, synergy durai case. આમાં શું થયું હતું? કંપનીએ 500 થી વધારે કરોડનો ડિફોલ્ટ કર્યો હતો, અને પ્રમોટરે જ કંપની ખરીદી લીધી કે ભાઈ 500 કરોડ છે બેંકોના, ચાલો અમે રિઝોલ્યુશન પ્લાન આપીએ છીએ, અને અમને સમજો જે પણ એમાઉન્ટ હોય એમાં રિઝોલ્યુશન પ્લાન
આપો, અપ્રૂવ કરો અને કંપની અમને પાછી આપી દો. તરત જ આ કેસ એપ્રુવ થયો એટલે ઇમિડિયેટલી ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી બોર્ડ અને બધે કીધું કે ભાઈ ઇન્સોલ્વન્સી એક્ટ નો ક્યારેય ઇન્ટેન્શન એવું નહોતું કે જે પ્રમોટર ડિફોલ્ટમાં હોય એને પાછી કંપની મળી જાય. સો આના કારણે જે આ સિનર્જી ડ્યુરાઈનો કેસ હતો એને કારણે સેક્શન 29A ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું અને સેક્શન કહે છે કે ડિફોલ્ટિંગ પ્રમોટર્સ કેન નોટ ગીવ રિઝોલ્યુશન પ્લાન ફોર ધ કંપની. Voting threshold of decision making of the committee of creditors from 75 to 66%. Again, because of that, these sections were amended. એટલે પેલા કોઈ પણ રિઝોલ્યુશન પ્લાન અપ્રૂવ કરવા માટે 75% of the creditors were required, but now this is reduced to 66%. સિમ્પલ છે, એનું કઈ વધારે મેજર ઇફેક્ટ નથી. The categorization of home buyers as financial creditors and thereby threshold limit for filing application, that is 10% of total number of 100% the same rail project introduced. Again, this is a classic case. Of this case went up to Supreme Court અને Supreme Court એ પોતાનો એક બંધારણમાં એક સ્પેશિયલ પાવર છે સેક્શન 148 નો. આ કેસમાં 3 વખત એ લોકોએ યુઝ કર્યો છે. I will come to that thing also. JP Infra કેસમાં જે આમાં હોમ આપણે ઘરના ખરીદારો એટલે એ લોકોએ કંપનીને પૈસા આપેલા, પણ ઘરના ખરીદારો માટે જ્યારે ઓરિજિનલ કાયદો બન્યો ત્યારે કાંઈ પ્રોવિઝન નહોતું. એ લોકો ફાઇનાન્શિયલ ક્રેડિટર પણ નતા કહેવાતા કે ઓપરેશનલ ક્રેડિટર પણ નતા કહેવાતા, એટલે બિલ્ડરો છટકી જતા હતા. તો મેટર જેપી ઇન્ફ્રાટેકના મેટરમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં મેટર ગઈ અને સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે જો કાયદામાં ન થયું હોય તો સ્પેશિયલ કેટેગરી બનાવો, એમ કરીને હોમ બાયરની સ્પેશિયલ કેટેગરી બનાવવામાં આવી. મેં તમને પહેલા જણાવ્યું એ પ્રમાણે કે આ કેસમાં 180 દિવસ થઈ ગયા હતા. સીઆરપી પીરિયડ ટુ બી 180 દિવસનો ઓલરેડી પતી ગયો હતો કે જેમાં બેંકો ફાઇનાન્શિયલ ક્રેડિટર તરીકે પાર્ટ લેતા હતા સીઓસી માં, પણ હોમ બાયર નો એક પણ પ્રતિનિધિ સીઓસી માં ન હતો. તો સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે ભાઈ હોમ બાયર ને અમે પહેલી વખત ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ તો અમે લોકો અમારો સ્પેશિયલ પાવર વાપરીએ છીએ અને આખી સીઆરપી ની પ્રક્રિયા ભલે 180 દિવસ થઈ ગયા હોય, હોમ બાયર ને ફાઇનાન્શિયલ ક્રેડિટર બનાવી અને ફરીથી શરૂ કરો. ફરીથી શરૂ કરી ફરી પાછી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ, એમાં રિઝોલ્યુશન પ્લાન આવ્યા અને એમાં પીરિયડ 180 દિવસનો બીજો પીરિયડ પતી ગયો. તો સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું નથિંગ ડુઈંગ, અમે પાછો ફરીવાર અમારો પાવર વાપરીએ છીએ અને 180 દિવસ ફરીવાર પીરિયડ આપીએ છીએ. તો આ ક્લાસિક કેસ છે કે જેમાં પીરિયડ 180 દિવસમાં પતવું જોઈએ પણ આમાં મોર દેન 3 years થઈ ગયા છે, છતાં કેસ હજુ ચાલુ છે. અને અત્યારે સુરક્ષા એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન રિયાલિટી આમાં સક્સેસફુલ રિઝોલ્યુશન એપ્લિકન્ટ છે અને પ્રોજેક્ટ આગળ વધી રહ્યો છે. એપ્લિકેબિલિટી ઓફ લિમિટેશન એક્ટ ઓફ ધ ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ સેક્શન 238A. હવે આમાં શું થયું હતું કે ભાઈ there is આના પહેલા શરૂ કરતા પહેલા તમને બેકગ્રાઉન્ડ આપું. there is a act called law of limitation. તમારે કોઈની ડેટર્સ પાસે રિકવરી કરવી હોય તો રિકવરીનો પીરિયડ 3 વર્ષનો છે, એટલે તમારે કોઈનો રિકવરી માટે પીરિયડ કરવું હોય તો ડેટર્સ પાસેથી તો 3 વર્ષમાં તમારે કેસ કરવો જોઈએ. ધેટ ઇઝ લો ઓફ લિમિટેશન સેઝ. પણ ઇન્સોલ્વન્સી એક્ટ આવ્યો તો પછી 10 વર્ષ જૂના ક્રેડિટરો પણ જાગ્યા અને એ લોકો પણ એપ્લિકેશન કરવા લાગ્યા. તો સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે ભાઈ તમે 10 વર્ષ સુઈ ગયા હતા તો તમે હવે શું કામ જાગો છો? એટલે લો ઓફ લિમિટેશન આવ્યો કે ભાઈ 3 વર્ષથી જૂની લિમિટ હોય, કોઈનું ક્રેડિટ આઉટ થયું હોય, આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય, એ ક્રેડિટર એપ્લિકેશન નહીં કરી શકે. પણ લો એટલે એ પ્રમાણે સમય બાંધી દીધો કે ભાઈ તમે આજે 2021માં છે તો 20, 19 અને 18, તો 18 માર્ચ પછી 18 ફેબ્રુઆરી પહેલાના ક્રેડિટરો એપ્લિકેશન નથી કરી શકતા ઇન્સોલ્વન્સીની અંદર. એ લોકો સિવિલ લો ની અંદર જ રિકવરીની એપ્લિકેશન કરવી જોઈએ. એટલે આ લો સેક્શન અમેન્ડ થયું. પણ લો ઓફ લિમિટેશન સેઝ કે ના, તમારી ક્રેડિટરે 3 વર્ષ પહેલા પણ કરવી હોય જૂની એપ્લિકેશનો, આઉટસ્ટેન્ડિંગ 3 વર્ષ પહેલાનું કે મારે એટલે ક્રેડિટર મારે 2015 ના આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એની પણ એપ્લિકેશન કરવી હોય તો હું કરી શકું છું જો કંપનીએ મારી લાયબિલિટી બેલેન્સ શીટમાં દેખાડી હોય તો. સો ઇફ આઈ એમ અ ક્રેડિટર ઇન ધ કંપનીઝ બેલેન્સ શીટ
then it is confirmed by the company, and then there is an exception under Article 18 of Law of Limitation, and હું આજે પણ application કરી શકું છું. Then withdrawal of application under COC having approval of 90% of creditors, Section 12A. Again, this is a classic case. જ્યારે આ ઇન્સોલ્વન્સી નો કાયદો આવ્યો ત્યારે એમ કહેવામાં આવતું હતું કે COC ફોર્મ થાય છે એટલે આખું આ ગ્રુપનું આપણે ઇન્સોલ્વન્સી કરવાની. You cannot settle even single creditor. You have to settle all creditors at the time. And a matter went up to Supreme Court. In case of this case, Supreme Court said that though it is a consolidated joint creditors, but if some creditor who has filed the application, if 90% of the creditors agree, then this application can be withdrawn. Then concept of pre-pack insolvency was introduced recently. Pre-pack means predetermined. I will cover it later in the presentation. Then allowing comprehensive complete restructuring. Earlier mergers and other things, they are not part of these things. So regulation 70 and section 226 amended, and you can do structuring via merger, amalgamation, reconstruction also. Then resolution plan shall be binding on all stakeholders, including the central government and state government. Again, there are classic cases. Say SR case is determined, then also what you call after approval of the Supreme Court of resolution plan in SR still limited, state sales tax department approach the companies filing cases against the company that you pay us our past liability and submitting the claims. So this case says that once the resolution plan is approved, then all past liabilities are extinguished. Manner of distribution amounts amongst financial and operational creditors under resolution plan, section 30 SR still. Okay, this is again classic case. NCLTs, when the resolution plan is submitted, the creditors ne paisa આપવાનો હોય છે section 53 ના waterfall mechanism પ્રમાણે. મેં તમને પહેલા જણાવ્યું કે resolution plan 100 રૂપિયાનો હોય તો એ કહેશે કે ભાઈ 10 રૂપિયા CRP cost cover કરો, 40 રૂપિયા secure creditor ને આપો, અને બાકી બચ્યા છે એ પછી તમે unsecured creditor ને આપો. પણ NCLAT એ ચેન્જ કરી નાખ્યું અને કીધું કે બધાને equal પૈસા આપો. The matter went to Supreme Court, and Supreme Court said that it should be paid as per the waterfall mechanism. Then timeline for completion of CRP increased to over 30 days. मैं तम आगे already cover करिया छे के भाई initial period is of 180 days. Then can be extended 90 days, that is 270 days. But if the litigation is passed, the litigations are there, then it can be extended up to 330 days. But it is said that in exceptional circumstances, this period can be extended. Corporate debtor cannot be prosecuted for any offenses committed prior to the commencement of CRP in a resolution plan has been approved. Again, when the resolution plan is approved, the executive ED or PMLA department used to file cases against the company. Then here amendment is made. It is a classic case of Munot Ispat, where before commencement of CRP, ED had filed complaint or PMLA had filed complaint with the company, and then post approval of resolution plan, these things were continued. So this say that these cases cannot be now continued against the company, but yes, these cases can be continued against the promoter of the company. Institutional framework. Now I am coming to institutional framework. Who are the participants in the insolvency framework? So it is controlled by IBBI. Then there are jurisdiction bench of NCLT, NCLT, DRT, and DRT. DRT and DRT at present not functioning because they are related to personal insolvency. Then there are information utility, and then there is a professional IPA. Our institute IPA, Insolvency Professional Agency, is triple IPA ICI, that is insolvency triple IPA ICI, and who controls chartered accountants who are members of triple IPA ICI and practicing insolvency. Then individuals required to enroll with Insolvency Professional Agency. That is, if you are chartered accountant, you have to enroll with IPA ICI, and in compared to as professional conduct and controls the functions of the insolvency professional. Again, this is NCLAT.
the Constitution 1st June 2016, NCLT's objective is to act as a simple, speedier, single jurisdiction forum to educate all disputes concerning affairs of companies and type of judicial bodies. Then NCLT has, then there is NCLT and the Supreme Court. Here it is very important to note that there is no High Court. People can go to High Court if there is a constitutional things, that is, if you want to file a writ petition, then only you can go to High Court. Otherwise, when the company is covered under Insolvency Code, matter should go to NCLT, NCLT or Supreme Court. The NCLT has conferred jurisdiction of Company Law Board, the BIFR, AIFR, jurisdiction power of High Court relating to winding up and compromise arrangement of restructuring. So these are the functions controlled by NCLT, and there are 15 NCLT benches in India, principal bench at New Delhi. And NCLT means if you can appeal the order, NCLT na order one tame NCLT ma appeal કરી શકો છો, પણ 45 દિવસની અંદર અપીલ કરવાના છે અને NCLT ના ઓર્ડર ને 60 દિવસની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરવાના છે. NCLT has jurisdiction of CCI. Recently, when Amazon case, CCI revoked the permission given to Amazon, the Amazon approached NCLT for this. Again, I am giving this in the schematic way, the presentation. Insolvency and Bankruptcy Board of India, they are deciding the framework. Then adjudicating authority is NCLT. Below that, this NCLT. Below that corporate entities and companies NLP. So these are the companies to control. Bottom, this is for individuals. It is DRT, what you call non-individuals, then DRT and this DRT. And again, there is information utility, which is only one utility at present, that is NSEL. Then Insolvency Professional Agency. So as I told you, triple IPSCI. So there are three agencies, our institute agency, then company secretaries agency, and there is cost and work accountants agencies. So they are controlling agents. Below that, professional property. And if the individuals are guarantors to company, then they are covered under NCLT, not under DRT. Again, how the case is moving. So if there is a default and if there is no default, then companies go for voluntary liquidation under section 59. If there is a default, then there are what you call three scenarios. Default cases, corporate person can, financial creditor can file application under section 7, operational creditor can file application under section 9, and corporate applicant himself can file application under section 10. But if it is a small company, then they can go under package scheme under section 54A. And if there is a personal guarantor, then individuals or partnership firm, then application can be filed under section 95. So these are the section under which application can be filed under IBC code for initiation of insolvency resolution process. Eligibility criteria to become a professional insolvency resolution profession, IP profession. So qualification exams. So there are three ways in which we can become insolvency professional. Successful completion of National Insolvency Program. It is still not yet started. Then second is successfully completed graduate insolvency program approved by the board. It is 1 year full-time program of Company Law Institute, already started. I think 2 batches, 1 batch already completed, second batch started. It is a 1 year residential course after graduation. And still there is a what you call people are not fully absorbed in the as a professional because graduates are very fresh, so they may not have exposure, so they can work under the things, but as under a insolvency professional. And for us professional, this is limited insolvency examination is there, and criteria is 15 years experience in management after receiving bachelor's degree from any university, or 10 years qualification as a chartered accountant, company secretary, or cost accountant, or advocate, a member of bar council. So you should be member of, after passing, you should be having a member of institute
for 10 years, then you can give this limited insolvency examination. It is one exam of 100 marks, and I'm giving you this. There is a change in the syllabus from 1st March 2020. Theory paper is now 40 marks, and earlier theory paper was 60 mark, and practical paper of 40 marks. Now they have changed theoretical paper of 30 marks and practical of 70 marks. So earlier it was 60 theory, 40 practical. Now it has become 30 theory and 70 practical. So it covers all the aspect of the insolvency, personal insolvency, prepackage, and all the things. But friends, you have to cover all the laws which is covered in CA final examination. Limited insolvency examinations, CAIC, and for our institute is had conducted recently 5th January to 12th January classes for third batch for limited insolvency examination. It is concerned, the syllabus and everything is covered during this period. Old syllabus 60 marks theory and 40 marks practical. New syllabus 30 marks theory and 70 marks practical, that is case studies. Opportunities for accountant. Friends, as a chartered accountant, we are familiar with the everything of the when it comes to say it is accounts, finance, projections, and future plans of the company. And we are doing, and that's why we are advising our client on all aspects. Say that is what you call corporate restructuring, then what you call audits or structuring, raising of finance, project finance, and everything. So this is definitely with our vast exposure to corporate structure or corporate world, we can definitely advise any insolvency also, practice insolvency. Insolvency request appearing in NCLT, NCLAT, and merger scheme and every competition commission also. As a chartered accountant, we are conducting audits of corporate clients and have advised clients on compliance of various, including provisions of the Act, NCS jurisdiction of the various matters under the Companies Act. So that is say, 240 merger is also under the Companies Act. Then Section 241 to 248 also, misconduct also under the Companies Act. So this gives opportunity to chartered accountants to practice at NCLT with insolvency. These are the functions. When the company is under insolvency, there are chances that there are no employees there. So to keep the company as a going concern, we can provide as a professional services, accounting, taxation related, advisory services, or other services. And chartered accountants, once the insolvency professional is very much aware of the thing. So various roles under the Insolvency Act as an interim resolution professional. Friends, here I must tell you that when the company is admitted to CIRP, the first IRP is appointed and his tenure is for 30 days, maximum 40 days, or till the time new RP is appointed. So COC has to appoint RP in this period, and that IRP becomes resolution professional RP, authorized representative. So COC any creditor can appoint an insolvency professional to represent him in the committee of creditors, that is authorized representative. If the resolution plan is not approved and company is under liquidation, then it is a liquidator. RP becomes liquidator. RP becomes liquidator in voluntary liquidation also. Voluntary liquidation is resorted when the company is not in default, but yes, the main object for which company was formed, that is achieved, and there is no need to keep the company as a so then voluntary liquidation comes into picture. And bankruptcy trustee, it comes into personal guarantor of insolvency. As administrator under SEBI and as chartered accountant, and we can appear in NCLT and NCLAT also. Friends, I must tell you that before, in the scheme of merger, where jurisdiction was High Court, at that particular point of time, chartered accountants were not able to appear in High Court.
But yes, now the jurisdiction has changed and merger and other things are under NCLT, so chartered accountant can appear. The resolution professional conduct means he de facto CEO of the company and does the controls and management of the company. A chartered accountant as a professional capacity can provide various support services, as I mentioned earlier, about taxation, audit and other things, and representation services also that is appearing into the NCLT, NCLAT and all. So other audit these things. So other services very important is forensic transaction audit. Friends, I must tell you that as a chartered accountant, we know from the entries recorded in the books of account in Tally or whatever it may be, we can go to the what you call root of the ઉદ્ગમ સ્થાન આપણે કહીએ કે ભાઈ નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે તો આપણે પણ કહી શકીએ ભાઈ આખા ટ્રાન્ઝેક્શનનું ઉદ્ગમ સ્થાન ક્યાં છે. We can go and we can do transaction audit. That is the very core strength of us. But up till now આપણા મનમાં એક મિસ ઇન્ફોર્મેશન છે કે ભાઈ IBA રજિસ્ટર્ડ ફોરેન્સિક ઓડિટરને જ ઓડિટ આપવામાં આવે છે. તમારા કોઈ પણ જો RP અને IRP કે કોઈ સાંભળતા હોય ઇન્સ્યોરન્સ પ્રોફેશનલ, please there is no requirement of IBA registered forensic auditor. Our chartered accountant brothers who can do the transaction audit, they can do the transaction audit and give this report, forensic audit report. Only banks say that for their purpose the person should be from the IBA panel. It is not required. Insolvency there is no mention that person should appointed forensic auditor should be IBA panel. Any chartered accountant firm, if they have got a partner who has done the forensic audit certification, can do this audit. So insolvency provide additional what you call ground area of verification of claim under CIRP, arrangement of finance CIRP, then resolution plan, evaluation of resolution plans, due diligence section 29A. When we started, I gave example of synergy derive. You find out who are persons who are not eligible to submit the resolution plan. So related party persons as defined under Companies Act are to be found by us. So this is thing, data processing, then data mining, management, secretarial work, all these things we can provide as a chartered accountant for a company who is under insolvency resolution. Now I would like to give statistics, and it is interesting. Insolvency resolution as per the IBB website, up till September, 467 cases were resolved and 8,14,228 crores claims were admitted out of, and this claim and this settlement claims realization was 2,50,000 crores. So that is around 31% of the liability is recovered due to insolvency resolution. This includes big cases like SR and other things. I will come to those in later on. Corporate insolvency process ending with order of liquidation. So 1,423 cases order for liquidation. Liquidation process ending in order of dissolution. So friends, there are three stages. The first is if the default is there, then corporate insolvency resolution process. And resolution process is successful, then company is out of insolvency. But if the resolution process is not succeeded, then company goes into liquidation. Once the company goes into liquidation, then the duty or the what you call function of liquidator નું કાર્ય છે કે ભાઈ કંપનીના એસેટો વેચી અને સ્ટેક હોલ્ડર ને પૈસા આપી દેવા. સો એવા 1423 કેસો થયા છે. પૈસા આપી દીધા પછી કંપની રજિસ્ટર ઓફ કંપની જીવતી છે તો એના પછી ડિઝોલ્યુશન ઓર્ડર પાસ કરવો જોઈએ. તો અપ ટિલ સપ્ટેમ્બર 164 કેસીસ ડિઝોલ્વ થઈ છે. ધેટ ઇઝ કંપનીનું શું કહેવાય ડિઝોલ્વ થઈ ગઈ છે, વિસર્જન થઈ ગયું છે કંપનીનું. આપણે ગુજરાતી શબ્દમાં કહીએ તો વિસર્જન થઈ ગયું છે. લિક્વિડેશન ફાળચામાં ગઈ છે અને 257 કંપનીનું વિસર્જન થઈ ગયું. ધેટ મીન્સ કે એનો નામ કંપનીના રજિસ્ટરમાંથી નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે. And due to IBI code, now there is a discipline and many cases filed with creditor are settled. પણ ઇન્સોલ્વન્સીના ભયને કારણે ઘણી કંપનીઓ
કંપની એડમિટ થાય પહેલા જ કેસો રિઝોલ્વ થઈ જાય છે અને ક્રેડિટરને પૈસા પાછા મળે છે. ક્લાસિક કેસ છે અત્યારનો છે એ સ્પાઇસ જેટનો છે. કંપની જો કે ખબર નથી આમાં હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર લિક્વિડેશનનો છે, બટ સ્પાઇસ જેટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કીધું છે કે એ લોકો 3 અઠવાડિયાની અંદર કેસ સેટલ કરશે. નાઉ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અબાઉટ પહેલા 12 મોટા ઇન્સોલ્વન્સીના કેસો કે જે સેટલ રિઝોલ્વ થયા છે, એમાંથી ઇલેક્ટ્રો સ્ટીલ અમદાવાદની જ કંપની છે જેને વેદાંતાએ ખરીદી લીધી 13,175 ના લેબ સામે 5,320 કરોડમાં. ભૂષણ સ્ટીલ ટાટાએ ખરીદી લીધી 56,000 કરોડની લાયબિલિટી હતી, એમાં 35,000 કરોડમાં 63% રિયલાઇઝેશન થયું. મોનોથ ઇસ્પાત એન્ડ એનર્જી JSW અને એયન ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ગ્રુપે ખરીદી છે. 11,000 કરોડની લાયબિલિટી હતી, એમાં 2,800 કરોડમાં સેટલ થઈ, 26% રિયલાઇઝેશન થયું. એસઆર સ્ટીલ લિમિટેડ એસઆર મિત્તરે ખરીદી 50,000 કરોડની લાયબિલિટી હતી, જે 41,000 કરોડમાં થયું, 82% realization થયું. Again, it is a classic case when the company was functioning at that particular point of time. Company had never achieved capacity of more than 60% of the installed capacity. And SR is what you call case of Ahmedabad NCLT only. But once the company was admitted to CRP, the resolution professional was able to achieve capacity utilization of more than 80%. And that's why the value was more realization is there. This is a classic case. Promoter ખાલી 60% installed capacity achieve કરી શક્યા હતા, પણ resolution professional, he was a chartered accountant and he was able to achieve more than 80% of the capacity of the company and realize very good amount for the financial creditors. આલોક ઇન્ડસ્ટ્રી રિલાયન્સે લઈ લીધી છે 30,000 કરોડની સામે 5,000 કરોડમાં, 17% રિયલાઇઝેશન થયું. જ્યોતિ સ્ટ્રક્ચર HNI લઈ લીધી છે 7,365 કરોડની સામે 36,900 કરોડમાં, 50% રિયલાઇઝેશન. JFE ઇન્ફ્રાટેક, NBBC, again it is changed. Earlier it was NBCC, now it has gone to Suraksha Realty because again this thing, and there is 100% realization. Bhushan Steel and Power JSW એ લીધું છે 47,000 કરોડની સામે 19,000 કરોડમાં, 41% રિયલાઇઝેશન. બાકીના 4 કેસ છે. એમટેક ઓટો હજુ ચાલી રહ્યું છે. એમટેક ઓટો લિબર્ટી ગ્રુપ had given initial resolution plan, but Liberty Group itself went into financial difficulty and that plan is still pending. IRA Infra pending છે અને Lanco Infratech and ABG Shipyard liquidation માં છે. So these are the outcome of 12 high profile cases of insolvency. And one more high profile case was Binani Cement, and Binani Cement was a classic case કે જેમાં 6,000 કરોડની લાયબિલિટી સામે 8,000 કરોડ રિયલાઇઝ થયા હતા. So it was more than 100%. Now friends, I would like to inform that કે કોવિડને કારણે ઇન્સોલ્વન્સી ના કેસો બહુ ધીમા થઈ ગયા છે. કોવિડના કેસોને કારણે 25/3/2020 થી લિમિટ જે 1 લાખની હતી ડિફોલ્ટની એ 1 કરોડ કરવામાં આવી છે, અને 6 મહિના માટે કરેલું એ 21 એટલે માર્ચ 21 સુધી એક્સટેન્ડ કરવામાં આવેલું કે કોઈ પણ કેસ ફાઇલ નહીં થઈ શકે. અને 1 વર્ષના કેસમાં જો ડિફોલ્ટ થયો હોય તો એને સામે આખી લાઈફ ટાઈમ ક્યારે પણ તમે કેસ ફાઇલ કરી નથી શકતા. સો there are 3 things. લિમિટ કોવિડને કારણે લિમિટ 1 લાખથી 1 કરોડ વધારાઈ. પર્ટિક્યુલર 1 વર્ષના પીરિયડમાં કોઈ ઇન્સોલ્વન્સીના નવા કેસો એડમિટ નતા થવાના, પણ અને ડિફોલ્ટ જો 1 વર્ષમાં થયો હોય તો એની સામે ફ્યુચરમાં પણ ક્યારે કેસ ફાઇલ નહીં થઈ શકે. ફ્યુચરમાં શું આવવાનું છે ઇન્સોલ્વન્સીમાં કે જે અત્યારે કન્સિડર થઈ રહ્યું છે, તો કે ક્રોસ બોર્ડર ઇન્સોલ્વન્સી, જેટ એરવેઝ ઇઝ અ ક્લાસિકલ કેસ. ગ્રુપ ઇન્સોલ્વન્સીમાં આપણે કન્સિડર કરીએ તો લવાસાનો કેસ આવી રહ્યો છે. સેકન્ડ થિંગ, વિડીયોકેનના કેસ આવી રહ્યા છે. અત્યારે ઇન્સોલ્વન્સીમાં ગ્રુપ ઇન્સોલ્વન્સી માટે કોઈ ફ્રેમવર્ક નથી, પણ વિડીયોકોન અને લવાસાના કેસ ક્રોસ બોર્ડરમાં જેટ એરવેઝ, ગ્રુપ ઇન્સોલ્વન્સીમાં લવાસા અને વિડીયોકોનના કેસો છે. અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બેન્કરપ્સી, અત્યાર સુધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલો ખાલી કોર્પોરેટ ગેરંટર હોય તો જ એમની સામે ઇન્સોલ્વન્સી ચલાવી શકાય છે, પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્સોલ્વન્સી પણ ભવિષ્યમાં આવશે. જ્યારે આવશે ત્યારે મને લાગે છે કેસનો બહુ વધારે કેસો થશે અને there will be lot of opportunity.
પ્રીપેક ઓલરેડી આવી ગયું છે. પ્રીપેક નેમ ઇટસેલ્ફ સજેસ્ટ પ્રીપેક નો બેઝિક ઇન્સ્ટોલ આપણે તમને ફ્રેમવર્ક કહીએ તો એમ છે કે ભાઈ કોર્પોરેટ ડેટરે જેને બેંક સાથે ડિફોલ્ટ કર્યો છે એ બેંકને મળે છે અને કહે છે કે ભાઈ મેં ડિફોલ્ટ કર્યો છે, તમારો 100 રૂપિયાનો ક્લેમ છે, હું તમને 100 રૂપિયા નથી આપી શકતો, આપણે કેટલામાં સેટલ કરવું છે? તો બેંકે ઓકે, આપણે આને સમજો કે 60 રૂપિયા 70 કે 75 માં સેટલ કરીએ અને પહેલે એને આ એક ટાઈપનું ઓટીએસ પણ થયું, વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ પણ થયું. પણ વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ થાય છે તો ભવિષ્યમાં અગેન પાછી કંપની ડિફોલ્ટમાં આવે ત્યારે જે ઓફિસરે ડિફોલ્ટ કર્યો હોય એના પર પ્રોબ્લેમ આવે છે, એના પર આંગળી ચીંધવામાં આવે છે કે ભાઈ તમે ડિસિઝન લીધું તેનું રેશનલ શું છે. તો પ્રીપેકમાં નક્કી થયા પછી એના પર એનસીએલટી એટલે કોર્ટની મોહર લાગી જાય છે અને એમાં પ્રાંત પણ મગાવવાના હોય છે બીજા પાસેથી. એટલે એમાં બેન્ચમાર્કમાં મળે છે કે ભાઈ આમાં 65માં ઓટીએસ કરીએ, સેટલ કરીએ છીએ તો એટલામાં બરાબર છે કે નહીં. તો એમાં પ્રાઇસ કંપનીની વેલ્યુ ડિરાઈવ થઈ જાય છે કે 100 રૂપિયાની લાયબિલિટી સામે કંપનીની વેલ્યુ કેટલી છે. અને પહેલો કેસ છે એમાં પણ અમદાવાદ આગળ છે. એનસીએલટી અમદાવાદે હમણાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જ ઓર્ડર પાસ કર્યો છે. જીસીસીએલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ જે બીએસસી લિસ્ટેડ કંપની છે એનામાં કે પ્રીપેક ઇન્સોલ્વન્સી પહેલો કેસ થઈ ગયો છે. સેકન્ડ પર જઈએ, ક્રોસ બોર્ડર ઇન્સોલ્વન્સી. ક્રોસ બોર્ડર ઇન્સોલ્વન્સી એટલે કે ઇન્સોલ્વન્સીનો કાયદો જે ઇન્ડિયાનો છે એ ઇન્ડિયામાં જ લાગે છે, પણ કંપની જેનો વ્યાપ વર્લ્ડ ઓવર હોય કે જેની કંપનીઓ સમજો કે યુરોપમાં હોય, અમેરિકામાં હોય તો એનો કોઈ ફ્રેમવર્ક નથી. અત્યારે જેટ એરવેઝના કેસમાં એની સબસિડિયરી કંપની જે ડેનમાર્કમાં હતી, નેધરલેન્ડમાં હતી, એનો કેસ ચાલુ થયો હતો. ત્યાં આગળ લિક્વિડેટર અપોઇન્ટ થયા હતા. તો આપણે ઇન્સિયલ્ટીએ કીધું કે ભાઈ એની સાથે કરો અને આપણે એને કોઓપરેટ કરો અને કેસ રિઝોલ્વ કરો. તો આ રીતનો કેસ છે કે ભાઈ એનું ફ્રેમવર્ક આવી રહ્યું છે. ઇન્સોલ્વન્સી બોરોવર્સ have to asset or creditors in different jurisdictions or are subject to insolvency proceeding in multiple jurisdictions, similar to Jet Airways case. Currently only section 243, 245, that is merger code, deals with the cross border having limited scope. So separate financial framework dealing with cross border insolvency is yet to come. So with this will provide for amendment in insolvency will provide for this thing also. Cross border provisions will empower foreign creditors to claim assets and insolvent Indian companies and vice versa. So Indian company can acquire insolvent company out of India, and out of companies in foreign jurisdiction can acquire company in India. So they can give resolution plan and acquire Indian companies. So ease in resolution, M&A outlook in Indian improve and boost investors' confidence. Individual resolution and bankruptcy for individuals. So again, at present, it is applicable to corporate guarantors. So if you are individuals, yes, insolvency cannot be commenced on individuals or partnership firms or their partners. But if they have given guarantee for corporate entity of which they are shareholders or directors or say related party, then insolvency against them can be initiated under section 94 to 148. Framework is there. Now I am coming to COVID scenario. As I told you earlier, that post 25/3/2020, all for 6 months, all insolvency work was stopped, and for 1 year period, if the company has defaulted post commencement of COVID, insolvency cannot be initiated against those company. So April onwards, company commits default, yes, insolvency can be initiated, but limit is raised to 1 crore. Any question? Hello? Am I going too fast? Or any questions, any clarification? Romil bhai? Yes, sir. Any question or something anybody wants any clarification? No questions, sir. Okay, I will send the presentation to you so you can distribute among your members. Wait 2 minutes. Anyone has a questions?
Now I think no one has any doubt, sir. I think I'm that much clear. No problem. Anytime anybody can contact me. Any guidance Okay. required or Okay, any sir. clarification is required, I am available. Okay, sir. Now, on behalf of the Gandhi CP Sarkar, I thank you, C. Dilip Jagad, sir, for the wonderful session on the topic of basic of IBC and opportunity in the IBCs. Now, thank you, sir. And one announcement regarding the two programs. The one program is on 4th February 2022 on the technical analysis of the budget 2022 by CA Mehul Thakkar, and the other program is on 5th February 2022 regarding the technical analysis of the budget in indirect taxes by Bridges Thakkar. Timing is 5 to 7 p.m. Thank you, sir. Thank you. Very much. All the best. Stay Thank you, sir. safe and do the work. Thank you. Okay, sir. Thanks.
going to